Example number 6 tayo sa plane areas in rectangular coordinates. So, ito na yung ating huling example sa topic na ito, ano? So, find the area of the region bounded by y squared equals x and y equals x minus 2. So, let us sketch the figure. No? So, una, para mabilis ang pag-sketch ng figure, kinakailangan nating hanapin yung points of intersection ng dalawang curve. So, letter A tayo. Points of intersection. Hanapin natin yung points of intersection. So, meron tayong y equals x minus 2 tsaka y squared equals x. No? So, equate natin x at tsaka x. So, yun yung parehas na may available silang dalawa. No? X equals x. So, x equals x. So, yung x sa una, equal siya sa y squared. So, y squared equals tapos yung x naman sa pangalawa ay y plus 2. So lilipat natin yung negative 2 doon, magiging y plus 2, no? So tapos lilipat natin yung y plus 2 sa kabila. Magkakaroon tayo ng y squared. So, y squared minus y minus 2 equals 0. So, factor natin yung y squared minus y minus 2. So, magkakaroon tayo ng y minus 2 saka y plus 1 equals 0. As yung y minus 2, equate natin sa 0. Y minus 2 equals 0. So, y natin equals 2. Ang lawa, yung y plus 1, equate din natin sa 0. So, y plus 1 equals 0. So, y equals negative 1. Kaya rin, solve natin yung corresponding o yung kapartner na x nila, no? Nung y equals 2 tsaka y equals negative 1. So, pwede natin gamitin ang kahit alin sa dalawa na yan, ano? So, gamitin natin yung una, x equals y squared. So, in x equals y squared, so, una, when y is 2. When y equals 2. So, kakaroon tayo, x equals 2 squared. And that is equal to 4. No. Pangalawa, when y is negative 1. So, when y equals negative 1. When y equals negative 1. So, sa-substitute ulit natin dito, no? So, meron tayong x equals negative 1 and then quantity squared. So, nakaroon tayo ng x equals positive 1. So, ayan yung mga points of intersection natin, no? 4, 2 at saka 1, negative 1. So, let us draw now the x and y axis. No? So, drawing natin dito yung ating x and y axis. So, ito yung ating y axis, ano? Y axis. Drawing natin yung ating x axis.
So, ito naman yung ating x-axis. So, meron tayong points of intersection na x is 4, y is 2. X is 4, y is 2. So, 1, 2, tapos 3, 4. So, ito ay x is 4, kiri ay 3, kiri ay 2, kiri ay 1. Tapos, merong tayong when x is 4, y is 2. Positive 2. So, 1, tapos 2. So, 1, 2. 4, 2. Yung points of intersection nila. No? 4, 2. So, dito sa lugar na ito, no? Ito yung points of intersection ng dalawang graph. Ano? So, itong point na ito ay x is 4, tapos y is 2. Another point of intersection ay yung 1, negative 1. X is 1, y is negative 1. So, sabihin natin ito yung negative 1. So, y is 1. X is 1, negative 1. So, nandito, no? Yan. So, itong point na ito ay 1, negative 1. 1, negative 1. So, yung y equals x minus 2, dahil ito ay linear equation, ito ay line. Pwede na natin siyang may sketch kasi meron na tayong 2 points, no? So, 2 points determine a line. So, pag kinonect natin siya, so, ito na yung line na y equals x minus 2. So, sketch natin yung line na y equals x minus 2. So, ito na yung line na y equals x minus 2. No? Y equals x minus 2. Hey, next. Letter B naman tayo, no? Letter B. So, letter A, ang ginawa natin, kinuha natin yung points of intersection. So, letter B naman, ay yung detalye naman ng isang given na curve, no? Yung y squared equals x. No? So, meron tayong y squared equals x. So, yung y squared equals x, ito ay parabola, no? Y squared equals x, siya ay parabola. So, ito ay parabola. So, standard equation siya ng parabola, y squared equals 4ax. So, ang vertex niya ay sa origin at ang kanyang opening ay to the right of the x-axis. Okay? So, meron tayong vertex sa origin, ano? 0, 0. Tapos, opens right. Okay, so ayan yung mga detalye ng y squared equals x. So, pwede na natin i-sketch ngayon yung y squared equals x. So, dito yung parabola niya. So, ang opening niya ay sa kanan. So, mag-cross siya sa point na 1, negative 1. At saka sa point na 4, 2. So, let us now sketch the parabola. Okay, so ito na ngayon yung graph ng parabola na y squared equals x. So ito ay y squared equals x. So,
siya, no? Ayan. So, where is the region? So, ito yung region niya, no? Ito. So, what is the area of this region? So, you see, pag gagamit tayo ng vertical rectangular strips, no, magkakaroon tayo ng dalawang klase ng length dito. Yung unang klase ay from x equals 0 to x equals 1. No? Bali, y high minus y low pagka vertical. Ang y high natin ay parabola, ang y low natin ay parabola din. No? Pagdating naman sa lagpas ng 1 papunta hanggang 4, ang y high minus y low ay may iba na, no? Yung length niya may iba na siya. Yung y high ay yung parabola at yung y low naman ngayon ay itong line, no? Kaya magkakaroon pa tayo ng hati sa area para makuha natin yung buong area. So, para mas maikli ang solusyon natin, ang gagawin natin, gagamit tayo ng horizontal rectangular strips, pa ganyan, no? So, pagka horizontal rectangular strips, no? So, makikita natin na uniform yung ating length, x right minus x left. Yung x right ay yung line at yung x left naman ay itong parabola, no? Kaya gagamit tayo ng horizontal rectangular strips. So, mag-drawing tayo ngayon ng ating horizontal o representative rectangular strip. Ano? So, drawing tayo dito sa may bandang na ito, no? So, ito yung ating representative. Okay? So, ito yung ating length, ito yung ating width. No? So, let us now solve the area. So, begin with DA, you know. So, DA equals length times the width. You know. So, pagka horizontal, yung length natin ay equal siya sa, yung formula natin ay x right minus x left. No? So, x right minus x left. And then, times the width. Pagka horizontal, ang width natin ay dy. No? Ngayon, what is x right? So, yung x right, yung tinutukuran ng mga rectangular strips sa kanan. At ito yun, ano? So, pag sinolve natin yung x dyan, magiging x equals y plus 2. No? So, ulitin ko ha. So, yung x natin dito, magiging y plus 2. Y plus 2. So, ito ngayon yung ating x right. Ano? X sub r. Tapos dito, ito naman yung x left natin, yung parabola. So, ito yung ating x left. So, substitute natin, ano? So, integrate natin itong dA. So, area equals integral from C to D. Of x right minus x left. And then times dy. No, sa x right ito, no, x right. So, substitute natin yung mga values na meron tayo, no? So, yung pagsasama-sama ng area ng rectangular strips ay magsisimula rito sa tapat na ito, no? Yan, pataas. So, yun yung y equals negative 1. So, from negative 1. Hanggang makarating tayo sa huling rectangular strip, no? At doon ay sa tapat na yon, ano, y equals 2. So, from negative 1 to 2. So, yung c natin, negative 1, yung d natin ay positive 2. So, x right. So, yung x right natin, y plus 2. So, y plus 2. And then minus x left.
No, minus x left. So, yung x left natin, equal siya sa y squared. So, y squared. And then, times dy. Tapos, i-integrate natin, ano. So, we will have y squared over 2. So, integral of y dy equals y squared over 2. Integral of 2 dy equals 2y. So, plus 2y. And then, integral of y squared dy ay y cubed over 3, no? So, y cubed over 3. And then, from negative 1 to positive 2. Negative 1 to 2. So, kakaroon tayo ng area, no? Equals. So, una, when y is 2. So, lahat ng y, papalitan ng 2. So, kakaroon tayo ng 2 squared, no? 2 squared divided by 2. And then, plus 2 times 2, no? And then minus 2 cubed divided by 3. So 2 cubed divided by 3. And then minus when y is negative 1. So lahat ng y papalitan ng negative 1. So meron tayong negative 1 squared divided by 2. And then plus, ano? So 2 times negative 1. And then minus, yung y na yan, papalitan ng negative 1. So negative 1 raised to 3 divided by 3. Negative 1 raised to 3 divided by 3. Tapos, i-simplify natin, ano? So, 4 divided by 2 ay 2. And then, 2 times 2 ay 4. And then, minus 2 cubed ay 8. So, magkakaroon tayo ng 8 divided by 3. And then, negative 1 squared positive 1, ano, over 2 times negative 1 half. And then, negative 2 times negative, magiging positive 2. And then, negative 1 cubed ay negative 1 times negative, so magiging positive. So, positive 1/3 times negative 1/3. Okay? So, 2 plus 4 plus 2, 6. The plus 2 magiging 8, ano? So, equals 8. And then, 8 over 3 plus negative 1/3, negative 9 over 3. And negative 9 over 3 is negative 3. And then, minus 1 half. No? So, minus 1 half. Okay? So, 8 minus 3 ay 5. So, nakaroon tayo ng 5 minus 1 half. So, we will have 10 over 2. 10 over 2 minus 1 half. And 10 over 2 minus 1 half equals 9 over 2. No? 9 over 2 square units. So, ito yung magiging area nung region. Ano? So, this is now the answer. 9 over 2 square units. So, yung area nung region bounded by y equals x minus 2, and the parabola y squared equals x equals 9 over 2 square units. Okay. So, we're done sa ating topic na plane areas in rectangular coordinates. So, siyempre, ang kasunod niyan ay
yung ating exercises, no? So ito ngayon yung ating mga exercises, ano? So exercises. So in each of the following, find the area of the region bounded by the given curves, no?